Good evening, everyone. This is Shambhavi, your physics master teacher. Welcome to Vedantu, Karnataka. How are you all? Hope all of you are good. And do let me know if my audio and video is clear at your end. So let me also check here. Yes, good evening, Anita. Mark your attendance as well. Hope my audio and video is clear. Okay, I think it's fine here. Yeah, good. Thanks for your response. Yes. So today's session is focusing, about the remaining small portion from your class 11 topic or first PU topic, that is units and measurements. Okay. So a little bit was left in my previous session with respect to this chapter. That is, we could discuss about error analysis, like, a little bit of how error propagates, how we measure the error, how we represent the physical quantity along with the errors that we have discussed, but couldn't able to do much problems on this topic. So this is an extra added session which might be for an hour or so, where we will focus. Main focus is to do some MCQs and PYQs and a little bit revision of your error analysis. Okay, so that's the main goal of this session. Hope that will be fine with all of you. Yeah, so if you're watching, just give me a thumbs up quickly there. Yeah. Yes, Shruti, good evening. Hope you are done with your college. Yeah, happy to see some responses in the chat box. Okay, so without wasting much time, we'll just quickly get into this session. So that is what we will discuss today. Mainly, as I mentioned, one is about error measurements, like a quick recall, and main focus is to do some questions and some PYQs on this entire chapter. Okay, hope that will be fine. So just to quickly give you a recall, how do we express a physical quantity in a proper way, including error measurement. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು physical quantityನ ನೀವು represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, let us say that is a measured value. You are doing some experiment, you are measuring some quantity. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಎರರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ how you do in your in your labs, you may forget to mention the error, but the proper specified or the correct way is to express the quantity along with its error limits. So ಒಂದು physical quantity ನ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ mean value, because I do like 3 to 10 trials, maybe more than that or quite lesser than that, 3 trials 5 trials. ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 10 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ತಗೋತೀರಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? So this is the actual representation or the proper way of representing a physical quantity. For example, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಡಯಾಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಮೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ನನಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 5.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 5
minus 0.1 centimeter andre 4.9. Okay, or in other way I can say 4.9 centimeter to 4.9 centimeter to 5.1 centimeter. So this is the range of measurement. Okay, so or the range of the radius. So ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಎರರ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರೇ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ maximum possible error. Okay, we are not bothered about what is the least or minimum possible error, so that my final range in kortinala, that should include all the possible value with the error limits. So the actual, we expect this to be a 5 centimeter, which we call it as a true value or a mean value, correct? So by taking average you will get to know. So range ellinda elli tanka irutte aa measurement indu 4.9 centimeter ಇಂದ 5.1 centimeter ತನಕನು allowed value ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is what you usually do with the error and representation of a physical quantity. Okay, hope it is clear. I just wanted to give you a quick recall. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು mean value find out ಮಾಡಬೇಕು. For example, x mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ x1 plus x2 plus x3 so on up to n number of trials ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎರರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ x1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ x mean minus x1. Okay, with the modulus I will take, because ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೈಯರ್, ಈಗ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ x1 ಮಾಡಿ. ಅದೇ x1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ x1 ಮೈನಸ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಅದೇ ತರ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, x mean minus x2 so on like this. If I want delta xn, heng baritini x mean minus xn ಮಾಡ್ತೀರಾ. Hope you remember all these things. If you are there, quickly respond. Yes, okay. Hope you are all watching and following. You can mark your attendance as well. Okay, so this is how you represent the absolute error. Next important ಯಾವುದು, ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇನದು ದ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್, ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೊಟೇಶನ್ ಏನದು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು delta x1 plus delta x2 plus delta x3 so on up to delta xn divided by n ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ನೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, so this is about the basics of error. Hope it is fine with everyone. Yes, I think we can go ahead. Just to quickly look about the errors, I mean the combination of errors. Formula recall mana. So then straight away we'll move on to problem. Okay, I just wanted to give you a recall of all this formula. ಸೊ ಎರರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್,
ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ z is equals to a plus b ಅಂತೇನೋ ಇದೆ, ಆರ್ z is equals to a minus b ಅಂತೇನೋ ಇದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎರರ್ ಇನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಆರ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z. ಓಕೆ. ಎರರ್ ಇನ್ z ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ z. ಓಕೆ. ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ z will be delta z is the sum of absolute errors in the individual quantity, that is delta a plus delta b. So you just need to add both in the case of addition and subtraction or sum ಮತ್ತೆ difference ಎರಡರಲ್ಲೂ delta a plus delta b ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ we will be always looking for maximum possible error. We are not talking about minimum error. So difference ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೂನು what is the maximum allowed error ಅಂತಾನೆ ನೋಡಬೇಕು. Okay, hope it is clear. Any doubt? So delta a plus delta b. So next is error in a product or a quotient. Okay, so if my z, the quantity z is the product of quantities like a and b, or it is like a by b. Okay. So multiplication ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎರರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z ಬೈ z. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ z ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ z ಬೈ z will be equal to the sum of the relative errors in the individual quantity. Andre delta a by delta a by a plus delta b by b. Okay. Sum of the relative errors. Delta a by a plus delta b by b. So you no need to worry whether it is in the form of multiplication or division. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇರ್ಲಿ, ಎ ಬೈ ಬಿ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾನ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು area of a rectangle. Okay. So ಈಗ delta a by a, the error in measuring area will be equal to delta l by l plus delta b by b. This is how you have to apply. So values ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. delta l ಅಂದ್ರೇನು, l ಅಂದ್ರೇನು, delta b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ಸೊ delta l delta b ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, so that is how you should go ahead with this. Okay, is that fine? Shall we go ahead? So one more formula in terms of error propagation. Kindly respond once in the chat box that you're following. Hope it is fine. Yeah. So error in case of a measured quantity rise to a power. For example, z is given as something like a raised to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಎ ರೈಸ್ ಟು ಎನ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ z ಬೈ z will be equal to, so n times delta a by a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? that will come as the multiple of your relative error in the quantity ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is a general one. ಈಗ ಒಂದು physical parameter need not to be always dependent on a single ವೇರಿಯಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ
So I can have something like, let me take an example. There is a physical quantity, let us say Z, or in Tagolona, let us say something like X anta tagontini. X is something like, it depends on A raised to M, B raised to N, and then C raised to P ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎ, ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ n times delta b by b plus p times delta c by c. Again, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ p into delta C by C. Okay, so this is how in general when a quantity is going to be expressed in the form of multiple powers. Okay, hope it is fine. Yes, Anita, thanks for your response. And this is physics powerhouse now. Please focus on the topic. Yes. Now I think we are prepared well enough to take up the problems in this chapter. So I just wanted to quickly recall all these formulas. So here is the first problem. If the error in measurement of radius of a sphere is 2%, then error in determination of volume of the sphere. So volume of the sphere find out madbekandre now radius measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? Yeah, the radius is the one which we measure. So error involved in measuring the radius is 2% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ನ 2% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is 4 by 3 pi r cube. So illi 4, 3 and pi, all of them are a well known quantity. Alli error baralla, right? They are all like 4, 3 value anyway exact number. Pi na now round off madkondirthivi. So ee volume error is only due to the error involved in measuring radius. So en baribodu delta v by v is equals to, so idu rise to power ide alva. Yeah, I can say this is in the form of rise to some power ide. So yava formula agate delta v by v is equals to 3 times of delta r by r agate. The previous formula we are using. Okay, so idu delta z by z is equals to n times delta a by a idella, ee formula use ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ delta v by v is equals to 3 into 2%. So options percentage alide, so no need to worry. So it is just going to give you 6% error. So that is option 4 is the correct answer. Okay, any doubt? If any doubt, can please ask in the chat box, and also please mark your attendance. If you just have come to this session, mark your attendance please. Okay, yeah, hope it is fine with everyone. Let me move to next question. A physical quantity is calculated as, yado ondu random quantity kottidare, alpha square beta cube into gamma divided by root of delta. If percentage error in alpha, beta, gamma and delta are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, then percentage error in that physical quantity. So a quantity na z anta tagondla. Okay, let me say q antane tagolona. So q is equals to alpha square beta cube into gamma
ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ relative error in the physical quantity q is equals to 2 times of delta alpha by alpha. So ಇಲ್ಲಿ beta raised to 3 ಇದೆ. So ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಆಗ? We can say that, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ raised to power 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So I can say 3 times of delta beta by beta plus gamma raised to 1 ಅಂತಿದೆ. So 1 times of delta gamma by gamma plus ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರೂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಡೆಲ್ಟಾ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಹೋಪ್ you can see this last part as well. Yeah, so now let's substitute ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2% ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಬೀಟಾ ಬೈ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1% ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಗಾಮಾ ಬೈ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ 3% ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 4% ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so this is giving us in percentage error. Okay, so percentage error in q is delta q by q in percentage is equals to so let me just 4 plus 3 plus 3. So illenagate 2 1s are 2 2s are, so just plus 2, everything is in percentage. So this is like 10 plus 2 12%. So that is plus or minus 12%. Okay, so relative error na yavaglu enu error limits andre minus to some plus values tagontivi, that is plus or minus 12%. Okay, so option 1 is the correct answer. Yeah, some previous question somebody is asking. Yes, Anita, hope you are talking about this question. If this is your doubt, please have a look, and once done, please let me know. And what about others? Hope others are following as well. Yes. Any doubts? Please respond, other students. Mark your attendance, and if you are new to the channel, please subscribe to our channel, and also please like the videos so that we can proceed in giving more free content. Yes. Once done, please let me know. I'll just move on to next question, Anita. And probably most of the PDFs will be uploaded once the session gets over. Sometimes there might be a delay in a day, like if today's session gets over, they may post the PDF link by tomorrow due to some technical reasons. Apart from that, definitely you're going to get the PDF as soon as possible. Okay, shall we go ahead?
Yes, okay. Hope yes, I'm just moving ahead to next question. Yes. Hope my audio and video is fine because it's fluctuating here. Yeah. So question number 3. The least count of a stopwatch is 0.2 seconds. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. The percentage error in the time period is. So percentage error in the time period find out madak helidare. So basically time period andrenu, that is time for one oscillation. Okay, time period andre time for one oscillation. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫರ್ದರ್. So just for an information, it is there. I'm giving it to you. And ಇಲ್ಲಿ 0.2 second anta ide. So what is that 0.2 second? There is nothing but error in measuring the time. I already told you, when they don't give you directly the delta t value. Okay, that is the mean error. Mean absolute error. So ಏನು ತಗೋಬೇಕು? least count error na ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So delta t will be least count error in this case. That is 0.2 second. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ನೋಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎರರ್ ಇನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? So we will be counting and we'll be choosing 20 oscillation ga, 10 oscillation ga, 5 oscillation ga. That is in our hand. So there is no error. So we can say delta t by t is equals to delta small t by t agutte. Error is only in measuring the time for 20 oscillation. Okay. So we will substitute madidre aaytu. Again percentage error kelidare. So we had to multiply by 100 also. Delta t by t in percentage is equals to delta t ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು 100, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 25 ones are 25 fours are, so 0.2 into 4 will give you 0.8%. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. 0.8% ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ and marked your attendance. Any doubts? Please ask in the chat box, or else we can just go ahead to next question. Yeah. Any doubts? And also give me a thumbs up in the chat box that if you are done. Yes, option 2 is the correct answer. Very good. Yes, Anita. Very good. Okay, I think we can move to next question. Yeah, question number 4. The temperatures of two bodies measured by a thermometer are T1 is equals to 20 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius, and T2 is equals to 50 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference and the error therein. So temperature difference find out ಮಾಡೋದು easy, right? Just subtract it. So along with that error ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, again a simple one. So let me say that as something like T dash, which is the difference in temperature. T2 minus T1 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? T2 minus T1. ಇಲ್ಲಿ T2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, so I am doing T2 minus T1. If T1 was bigger, I would have done T1 minus T2. Okay,
ಸೊ ಈಗ T2 minus T1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 50 minus 20 ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟೇ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T dash as 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈಗ ಎರರ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ 0 ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 ಅಲ್ಲ, ಎರರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎರರ್, ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ T2 ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 0.5 plus 0.5 degree Celsius, which is going to give me 1 degree Celsius. This is for your reference. Okay, error is always going to add up. So illi range of allowed value in this measurement ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? So 30 degree minus 1 degree andre 29 degree Celsius to 31 degree Celsius is the range of measurement ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, hope you understood it. Shall we move to next question? Okay, so option ಯಾವುದು? 30 degree plus 1 degree, I mean plus or minus 1 degree Celsius. So that is option 3 is the correct answer. Okay, hope you got it. We'll move on to next question. If the length of a rod A is 3.25 plus or minus 0.01 centimeter and that of B is 4.19 plus or minus 0.01 centimeter, the rod B is longer than rod A by. So rod B ಎಷ್ಟು longer in length than the rod A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ if I take length of A ಅದನ್ನ LA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3.25 plus or minus 0.01, everything is given to you in centimeter, and length of rod B is like 4.19 plus or minus 0.01 centimeter. Okay, so longer than the other rod ಅಂದ್ರೆ ಏನು, difference in their length find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us take like L dash ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀನಿ, that is LB minus LA ಮಾಡಬೇಕು. Again simple rule, 3.25 plus or minus 0.01 minus LB minus LA ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LB ಅಂದ್ರೆ 4.19, yeah, so 4.19 plus or minus 0.01 minus 3.25 plus or minus 0.01. So this is going to give you L dash is equals to, so ಇಲ್ಲಿ you no need to calculate, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 4.19 minus 3.25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.94 ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಗೈನ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.02 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 0.02 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಎರರ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ ಎ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ಲಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತರ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಮೈನಸ್, ಆ ತರನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಎ, that is 0.02 centimeter. So option 3 is the correct answer.
Hope you got it. And I think we can move ahead to next question. Yeah, any doubts? Feel free to ask, or else I'll just move ahead. Question number 6. A student measures the time period of 100 oscillations of a pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91, 95 and 92 second. If the minimum division of measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be. Okay, so we had to find out the mean value of the final result. So 4 trial ide. Okay, so illi first ಏನು ಮಾಡೋಣ, mean value of time period find out ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲಿ 92 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 92 ಇದೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟಿ ಮೀನ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ, ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 91 ಪ್ಲಸ್ 95 ಪ್ಲಸ್ 92 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 368 by 4 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 92 ಸೆಕೆಂಡ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು T ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ T1 ವಿತ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 92 ಮೈನಸ್ 90 ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ T1 ಅಂದ್ರೆ, which is going to give me 2 seconds. Similarly, delta T2 is equals to 92 minus 91, which is going to give me 1 second. And delta T3 is equals to, so only 95 second ಇದೆ, 95 minus, sorry 92 minus 95, okay, with the modulus. So minus 3 ಇರುತ್ತೆ, modulus ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ plus 3 second. And delta T4 will be 92 minus, ಆ ಟ್ರಯಲಿನ ರೀಡಿಂಗು 92 ನೇ ಇದೆ. ಸೊ 92 minus 92, which is going to give you 0 seconds. ಈಗ ಟಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮೀನ್, ಟಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 plus 1 plus 3 plus 0 divided by 4. Okay, 2, 1, 3, 0. So that's what we are doing. That is going to give you 6 by 4, which is nothing but equal to 1.5 second. So ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ, so let me write here, ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ T mean is 92 second, no doubt in that, plus or minus 1.5 second ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇಸ್ 1 second. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1.5, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ cannot be more precise than our measuring device, correct? So one digit you can measure, like 1 second, 2 second you can measure, but 1.5 second alla measure madak agalla, because idara minimum measuring value, that is least count 1.5 second ide. So you have to round it off. So 1.5 seconds na round off madidre we will get 2 seconds. So T is equals to 92 second plus or minus 2 seconds ಆಗುತ್ತೆ. Okay, dropping digit is 5, previous digit is odd, so rise it by 1. So 1 ಇರೋದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 92 plus or minus 2 second. Option 3 is the correct answer. Hope it is clear. Yes, I think Anita is still there. Happy that you are still working out. And what about others? Hope it is clear, and I think if I get a thumbs up, I can go ahead to next question. If you just have joined to the session, please mark your attendance, and also please smash the like button. Okay, I think I can go ahead now. You can also give me a thumbs up in the chat box. Yeah, so here is a question. A physical quantity is given by x is equals to m raised to a, L raised to b, T raised to c. The percentage error in measuring mass, length and time, okay, is given as alpha, beta and gamma. Then maximum percentage error in the quantity x.
ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ MLT. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, x is equals to m raised to a, l raised to b, t raised to c. So ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಎಂ ರೈಸ್ ಟು ಎ, ಎಲ್ ರೈಸ್ ಟು ಬಿ, ಟಿ ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಬೈ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗಾಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಗಾಮಾ, that is option 1 is the correct answer. Hope it is clear. Any doubt? If you have any doubts, please feel free to ask in the chat box. I'm telling you repeatedly. Okay, I think we can move ahead. So option A, okay, A alpha plus B beta plus C gamma. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೊಟೇಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಲ್ಲ ಇದೇನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ R1 is equals to 4 plus or minus 0.5 ohm and R2 is equals to 12 plus or minus 0.5 ohm. What is the net resistance when they are connected in series with the percentage error? ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is given by the formula RS is equals to R1 plus R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ RS is equals to R1 plus R2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 plus 12 which is going to give me 16 ohm. Okay, this is the mean value or true value. But error find out ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So delta RS will be equal to delta R1 plus delta R2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So delta R1 ಎಷ್ಟು 0.5 plus delta R2 ಎಷ್ಟು 0.5, that is going to give me 1 ohm. So ಈಗ your final result should be with the error limit ತಗೊಂಡ್ರೆ, yeah, RS ಏನು ಬರೆಯೋಣ, okay, this I'll take it as RS mean ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So RS will be RS mean plus or minus delta RS ಆಗಿರುತ್ತೆ, or this will give you, so 16 plus or minus, oh 1 minute ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, so ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we cannot just say this itself is the final answer. So ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು 23%, 2.3%, 23% and 6.25% ಅಂತ ಇದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ erase this for now. Okay, so let us say RS itself. Okay, delta RS by RS ಏನಾಗುತ್ತೆ, so delta RS is 1 divided by 16 and percentage ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. so let us multiply by 100 here itself. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, is equals to 1 by 16 into 100, that is 100 by 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ this is going to give you 6.25% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, your final proper answer with error limit should be 16 ohm plus or minus 6.25% error ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 6.25% of 16 ohm ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, that is nothing but 1 ohm. Okay, so ಇಲ್ಲಿ slight difference ಇದೆ when compared to previous problem. Hope you got that logic and I think we can go ahead.
ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 16 ಓಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎರರ್ 23% ಇದೆ, 6.25 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಆಗ? ಯಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 6.25. that is option 4 is the correct answer. Okay, 16 ohm plus or minus 6.25%. Hope you understood the difference. So one small homework ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ parallel resistance ಇದ್ರೆ, okay, if the resistance are connected in parallel. So ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬರುತ್ತೆ if you are still in first PUC. okay, so second PUC ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ series resistance ಮತ್ತೆ parallel resistance. so ಅಲ್ಲಿ effective resistance is given by the formula Rp is equals to R1 R2 by R1 plus R2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. okay, or you can say like Rp is equals to R1 R2 by R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ that is nothing but series effective resistance. RS ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ RP ಇದ್ರೆ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ R1 by R1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ R2 by R2 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ RS by RS. ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಂಟ್. Okay, hope you will try it out. We'll move on to next question. A wire has a mass 0.3 plus or minus 0.03 grams, radius 0.5 plus or minus 0.005 millimeter, and length 6 plus or minus 0.06 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of its density is. So maximum percentage error in density kelidare. So density is represented by rho, which is given by the formula mass by volume. Okay, so that is like m by volume. Illi heng baribodu, wire in a volume, it might be a thin wire, so adara radius into the radius andre we can say like a circular cross section ide anta. So area into length anta helbodu. Volume is like area into length, or area heng baribodu, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಬೈ ಎಂ, ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ L raised to 1 ಇದೆ. So simply we get delta L by L. Okay, so ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಬೈ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.003 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.005 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 0.06 divided by 6. okay, and ಕೇಳಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ what I'll do is I'll just say percentage error. okay, so delta rho by rho in percentage. okay, so delta rho by rho in percentage is equals to, so 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪವರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 0.3 by 0.3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 0.5 by 0.5 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6 by 6 ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ 100. or this is like 1 and ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4% ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 2 4, that is option 4 is the correct answer. You can put a percentage if it is missing with a percentage in the option. Okay, hope it is clear. Is my voice is fine now, Anita? Just let me know. Is my voice is fine now?
Could you respond? Is it fine? My voice is fine now? Yeah. It's fine. Here, I guess. Please check once and let me know in the chat box, okay? Yeah. So I think we can move on to next question. So answer for this particular question is option 4. Hope we can move ahead. Kindly respond. Yeah. Hope it is fine. Respond. Yeah. So question number 10. I can also tell you that the similar question with the different value, okay, only the values are different, has appeared in NEET 2023. You can check with NEET 2023 paper. So similar question with a different values, okay, slightly different values. So the quantities which have the same dimensions as those of solid angular. So now we are just moving on to the entire questions from your dimensional analysis, okay, I mean units and measurement chapter. So this is a question from 2024. So I'll observe Madi, we have to identify the quantities which have the same dimension as solid angle anta kottidare, but solid angle dimension enu? This is dimensionless. Allige you have to find out the quantities which are dimensionless. Okay. We also know that angle is also a dimensionless quantity. Okay. Angle is a dimensionless quantity because ratio of length by length kind of a thing iruttali. Correct? Arc length to radius. Ade solid angle andre radius square by area of the surface ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So ಎಲ್ಲ dimension L square by L square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it's a dimensionless quantity ಆಗಿರುತ್ತೆ solid angle. But unit ಇರುತ್ತೆ. Unit ಇದೆ. Solid angle unit steradian. Angle or plane angle unit radians. Unit ಇದೆ. But dimension ಇಲ್ಲ. Okay. ಇಲ್ಲಿ strain ಅಂತ ಒಂದು quantity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which again you learn in the later chapter in mechanical properties of solids. So strain andre change in length to the original length or change in radius to the original radius. So ಆತರ same quantity ratio ನೇ ಇರುತ್ತೆ. Change in volume to the volume. Okay. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ change in length to length or change in volume to volume like that. Strain andre change in the dimension of the quantity to the corresponding initial quantity ತಗೊಂತೀವಿ. So this is also a dimensionless. Okay. So allige strain dimensionless, angle dimensionless. So we can clearly tick for the option 1 as the correct answer. Okay. So option 1 will be the correct answer. Hope my voice is fine now. Can someone respond in the chat box? Okay. Stress anta ide illi. Stress is something like force by area. That has a dimension. Okay. Stress in heng define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Force by area anta define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again strain and arc antade. Arc has a dimension of length. Okay. Arc andre arc length. Okay. It has a dimension of length. And illi angular speed and stress antade. Again both are going to have the same dimension. I mean they are going to have some dimension. Okay. Stress is force by area. Angular speed andre omega, that is d theta by dt anta ಬರಿತೀವಿ. Per second ಇರುತ್ತೆ dimension. Okay, t minus 1, m0 l0 t minus 1 irutte. So only strain and angle are dimensionless, so which is same as our solid angle. Okay, is it fine? Shall we move to next one question? A force defined by F is equals to alpha t square plus beta t acts on the particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. So ಇಲ್ಲಿ out of 4 option ಯಾವುದು dimensionless ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ from the principle of homogeneity I can say the dimension of force is equals to the dimension of alpha t square, which is also equal to the dimension of beta t ಆಗುತ್ತೆ. Or we can clearly say the dimension of alpha is equals to dimension of f by t square and dimension of beta
will be equal to the dimension of f by t ಆಗಿರುತ್ತೆ. I just have rearranged. Okay, so ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಬೈ ಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 1/t ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೂಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ alpha into t divided by the dimension of beta, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ f by t by f by t. Okay, so which is going to be dimensionless. I can directly write m0 l0 t0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಬೈ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. And this is going to be a question from NEET 2024. Okay, so moving to next question, plane angle and solid angle. You might wonder how simple questions has been asked, right? So each chapter in the 1 ಅಥವಾ 2 questions irutte every year. Okay, so easy questions irutte, 1 for sure, sometimes 2 questions irutte. So maybe like covid time ಅಲ್ಲಿ 2 questions irtittu each chapter ಇಂದ definitely. ಸೊ ಈಗ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿರೇಡಿಯನ್, ಸಿಂಬಲ್ SR. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ 1, both have units but no dimensions is the correct answer. Okay, hope it is fine with everyone. Okay, I think there are 2 more questions which I want you to try it out as a homework. Okay, so this one question and yeah, only 1 question, yeah, 2 more. So this 1 question, so please take it as homework. ಸೊ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಿಂಟ್ ಏನು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ in your today's session, so we can just end the session for now. And if you like this session, please give me a thumbs up, or you can like the session. And if you are new to channel, please subscribe to our channel for more content. Okay, so I'll just end the session. Hope there are no doubts.